Good evening, dear students. We are from ACE Engineering Academy. Today, we are here to give you the session about the career opportunity to students after engineering. Now, ACE Engineering Academy speaker and a great motivational speaker, MM Trina sir, here with us. Achievements of speaker, Best Teacher Award 2019 by ESN Publications, All India 15th rank in EDC VLSI conducted by IISc under NPTEL, Certified University Toppers in Masters in Electronics, Certified Project at Central Government of India, All India 3rd rank in Venkateshwara University Entrance Examination, All India 3rd rank in Acharya Nagarjuna University Entrance Examination, All India 12th rank in Andhra University Entrance Examination, All India 4th rank in Usmania University Entrance Examination, achieved a World Book of Records in 2020 for participating as one of the keynote speaker in a mass event organized by ESN Publications as one of the longest international conference following the duration of 150 hours continuously. Now I'm handovering the session to Trina sir. Please continue the session, sir. Yeah, Arun, thank you so much. Thank you. Arun, is my voice audible? Yes, sir, audible. Yeah. So, respected professors and all my dear students, very good afternoon to everyone. I understand multiple branches are there here, but very few strength. Dears, could you please let me know you belongs to which branch in the chat box? See, individually, let me know you belongs to which branch in the chat box. By that, I can understand you guys belongs to mainly which branch, okay? Reply in the chat box here. You belongs to which branch? Mechanical, okay? Computer science. 3 students, okay? Computer science, 4. IT, computer science, 5, 6, 7, computer science. Any further? Right. Good. Computer science. So, anyways, my dear students, since 2010, I asked many students, okay, I went to many engineering universities and I asked many students, what is your plan after completion of engineering? How did you plan your career after completion of b.tech? You don't believe, almost like 80% of the students replied, we need a job. 80% of the students replied, we need a job. Okay, so first let us verify what are the best job options we have. But the main intention here is we should start our career with minimum 7 lakhs package. That is my target. Once we are done with my post-graduation, I mean to say undergraduation b.tech, I should start my career with minimum 7 lakhs package. So to start my career with minimum 7 lakhs package, do I have any chance? Do I have any best options? That is the main intention behind taking this webinar. Is it okay? Students, I understand this is the college very near to Vijayawada. It is in Vijayawada College. Am I right? So could I speak in Telugu or I need to continue only in English? Could you please reply in the chat box here? Could I speak in Telugu or I need to continue only in English? Could you please reply in the chat box, dear? English? Only English. Very interesting, dear. My goodness. So happy. So happy. Right. Good. Right. Nice. Thank you so much. Thank you for the reply, dear. Now, students, as I discussed, 7 lakhs is my mandatory package. I should start my career. What are the options we have? Students, we have multiple options, like private job options we have, as well as the government job options we have. Private job as well as the government job. Correct or not? First, let us go with the government job. Why? Because commonly everyone will think about the career settlement, life settlement, financial settlement, financial freedom. Am I right? You can depend on others in any aspect, but don't depend on anyone with respective the money point of view. Don't depend on money. That's it. You should never depend on anyone for money.
Please take care of that. This is the nature. This is the system. You need to follow the rules and regulations. You are doing engineering such a way that you need some freedom. Which freedom? Financial freedom. No dependency on money. Independency. That is important. So plan your career in that way. So financial freedom is needed. Financial security is needed. Job security is needed. That is the reason why in India, the best security under financial aspects as well as the job point of view, the best is a government job. So first let us verify the government job options what we have. Then we come to the private job options. Everything, let us go step by step. We will follow some rules and regulations. Is it okay, dear? We'll have some plans. If one plan I failed, I have another plan. If I failed that also, I have another plan. In that way, plan wise, let us proceed. Let us assume we are doing like a research to settle in our life, to start our career with 7 lakhs minimum package. We are doing some sort of research. Feel in that way. The webinar may be like 45 minutes or 1 hour or above. Feel that we are doing some research. Is it okay? And understand a point. I'm not the marketing person. I'm the faculty of ACE Academy. Is it okay, dear students? Electronics and communication. I teach 2 subjects. One is electronic device and circuits. The other is analog circuits. Analog circuits is common for 3 different branches: ECE, EEE, and instrumentation. Guys, understanding or not? So for my brother and for my sister, the way how I explain them regarding their career, I want to explain the same over here. Right, Nana? Now carefully listen. Financial security point of view, I'm going with the government job. Students, when you hear the word government job, the first priority we should give for PSUs, public sector undertaking. Let me repeat once again, public sector undertaking. So the organizations which are under the control, the organizations which are under the governance of Cabinet Ministry of India. You know, cabinet ante the strongest decision making team in the country. Mana desaniki strongest decision making team anamata. That is called cabinet. Prime Minister, Home Minister, Finance Minister, like Wealth Minister, like all the ministers team regarding the central government of our India. Okay, that is considered as like cabinet. State level cabinet will be there. Central level cabinet will be there. But central cabinet is a decision making system. That's it, the final decision making system. Every state government should accept. No discussion about that. No second thought, no second discussion. Right? So these are the companies which are under their control. Cabinet Ministry of India. Sorry. Then those organizations, we call them as PSUs, public sector undertakings. You know, based on the company performance, based on the profits, what they're getting every year, the annual turnover, and many more considerations, the cabinet will assign some ranking or grading to these organizations. Like that, the highest rank or highest grade we consider as Maharatna, Maharatna public sector undertaking. The next is Navratna. And next is Mini Ratna, Maharatna, Navratna, and Mini Ratna public sector undertakings. You know, dear, most of the North Indians, especially the people from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, they're very serious about to go job in Maharatna companies. They say that मैं हिंदुस्तानी है, मुझे हिंदुस्तान का नौकरी चाहिए, सरकारी का नौकरी चाहिए. That's it. That too, a Maharatna company में सरकारी का नौकरी चाहिए. That is a statement. I asked one student, why Maharatna? And the second year students are saying that I need Maharatna company. I'm so happy. But commonly in South India, I'm not discouraging anyone, but I'm saying in South India, even finally a student don't know that we have a name called Maharatna. Our companies have a name called Maharatna. They don't know. Many students I'm talking. But in North India, as I went for seminars before pandemic, second year students are saying that we need job in Maharatna. I asked, why Maharatna? They said, what is this? Maharatna is the highest grade given by cabinet. Indicates what? The company is getting huge turnover, huge profits. 1,000 crores profits, 1,500 crore approximately, like that. If the company is getting huge profits, then the employees who are working in those companies,
They will get a huge benefits like bonus, incentives, increments, huge package. Why should I miss those packages? This is what they're giving the answer. I felt very happy. The awareness what they have in the second year itself is really amazing. Really amazing. I'm really happy. So try to give high priority, Nana, for Maharatna companies. After Maharatna, if you miss, the next is Navratna companies. After Navratna, the third grade is like Mini Ratna companies. Mini Ratna. Like that, Maharatna, Navratna, and Mini Ratna we have. And Maharatna, Navratna, I have displayed on the screen. There are a lot of companies in Mini Ratna, dears. So Maharatna, if I say National Thermal Power Corporation, ONGC, Steel Authority of India Limited, BHEL, IOCL, HPCL, Coal India Limited, Gas Authority of India Limited, BPCL, Power Grid Corporation of India Limited. These are like very popular Maharatna companies. The basic revenue generators, practically speaking, revenue generators. Okay. If any one of the Maharatna company got collapsed, that disturbs the Indian economy, then you please understand. Make idea on the SBI winner, State Bank of India, that is like PSU. Whereas, have you heard about RBI, Reserve Bank of India? That is Maharatna. So if you disturb SBI, it's okay. But if you disturb RBI, that disturbs the total Indian economy. So Maharatna is like a pillars. Indian economy ki pillars anamata. Nobody should disturb that. Nobody can disturb. Such a great, strongest pillars. Alanti dantlo, if you get job, that is fantabulous. Understanding, my dear students? Interesting. You know, like the PSUs, as I discussed, Maharatna, Navratna, as well as Mini Ratna companies. Now, the interesting fact here is commonly the recruitments in these public sector undertakings are in a two different levels of jobs. There are two different levels of jobs. The first is like technical assistant, technical trainee, junior technician, and etc. Technical assistant, technical trainee, junior technician, and etc. These type of jobs commonly we consider as intermediate level jobs. Intermediate level jobs. You could expect the package like 4 lakhs, 4.5 lakhs, 5 lakhs, 5.5 lakhs, 6 lakhs. Whereas the next level of jobs, we call them as like premium jobs. Premium, yes, the name itself suggests it is something excellent, am I right? Premium jobs. What are those jobs? Executive trainee. Listen the statement carefully. The job profile I'm speaking with you here. Executive trainee, right? Graduate trainee, graduate engineer, technical engineer, and etc. Those type of jobs commonly we consider as premium jobs. You know, the package is like 7 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 12 lakhs, 13 lakhs, 15 lakhs, 16 lakhs, 18 lakhs, 20 lakhs. My God. So, ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే 4 lakhs package is for a b.tech fresher. 20 lakhs package కూడా b.tech freshers కే. That is interesting. For a b.tech fresher, 4 lakhs package. For a b.tech fresher, 20 lakhs package. That means intermediate level job is for a b.tech fresher. Premium job kuda b.tech fresher ke. That is interesting. And whether it is intermediate job or whether it is premium job, some companies are asking 70% cut off in the b.tech. Some companies 65% chalu antunnai. In కొన్ని companies 60% b.tech is enough. That is excellent. Adi premium aina intermediate level aina sare. Some companies are asking just 60%, just 65%, like that. But the difference ఏంటంటే for intermediate level jobs, the companies will conduct their own exams, amma. Exams, recruitment, everything will be taken care by their independent bodies. NTPC conduct exam by its own. ONGC by its own. NALCO by its own, like that. They are conducting their own exams. Once they release notification, you please apply.
They will call you for written examination. Once you are qualified, they call you for interviews. Once you are selected, you will be getting the job. Very simple answer. Next, ఈ ప్రీమియం జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రీమియం జాబ్స్. ఫర్ ప్రీమియం జాబ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ అంట, స్కిల్డ్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ అంట. ఐ నీడ్ ద స్టూడెంట్ విత్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్. I don't need talent. అది వాళ్ళు చెప్పేది. We don't need talent. We need engineering skills. And they understand the best exam in India, which is testing the real engineering skills of a student. The real engineering skills of a student is nothing but GATE examination, graduate aptitude test in engineering. This is the statement given by the PSUs. Very interesting. ఎందుకంటే PSUs are government organizations. GATE exam is conducting by 7 top IITs and 1 IISc Bengaluru, which are deemed universities. And almost it is like a private exam. Deemed universities kada, almost it is like a private. That means almost a private exam accepting by government organizations. ఎంత funny issue చూడండి, అది బ్యూటిఫుల్ అసలు. ఎందుకు అని అడిగితే the PSUs panel, they have given the answer that we understand this is the exam which is testing the real engineering skills. Endukante a student who studied in IIT, who has taken coaching in IIT, who has understood the concepts from IIT professor, writing an IIT exam conducting by that IIT professor is not excellent. It is not excellent because that professor has taught everything. No doubt he understood. He has written the exam. Whereas the student who did not study in IIT, who don't know the standard of IIT, who don't know the level of IIT, who studied in a normal university, who studied for examination point of view, but still he is writing an IIT entrance exam, itself shows that student is having concept. Not only writing that exam, he is getting good marks in that exam, indicates he has command in the subject. The student who has command in the subject from the concept, then that type of student will have some confidence about engineering, confidence about career, confidence about the future. So the student who has concept, confidence, command, that type of student will be having technical skills. If those students will come to our organizations, then no doubt we can do our task, we can complete our project in time. By that, we could generate more revenues. That is very much useful for government of India. This is a statement given by public sector undertakings. That is the reason why PSUs for premium jobs, they're accepting GATE exam. So how many PSUs has given green signal for GATE exam? I displayed on the screen branch wise. Civil engineering, 30 PSU. I mean, it's 30 organizations accepting GATE exam for premium jobs. Mechanical 37, EEE 40, electronics and communication 26, instrumentation 18, and even computer science, information technology 18. My God. Yes, this is really interesting. I felt very happy, dears. And you have seen the packages I discussed clearly because they are premium jobs. For intermediate level jobs, no need of GATE exam. Cheppanu kada GATE exam oddu. For intermediate level jobs, they are conducting their own exams. But for premium jobs, skilled kada, they need a skilled employees. That's why they're asking GATE examination. You know, the latest notification, what I have seen is NTPC, National Thermal Power Corporation. Chusaru kada, it's a Maharatna company. NTPC, civil engineering. Yes, we have NTPC here. NTPC, mechanical engineering. NTPC, electrical. NTPC, electronics. Yes, NTPC, instrumentation. NTPC, computer science. Yes, NTPC, National Thermal Power Corporation. And all the branches it is recruiting. Recent notification jobs ఏంటంటే graduate trainee, executive trainee, graduate engineer. 65% చాలంట, 65% b.tech. That is excellent. It's a premium job.
Package enta ante in the training period they will give package like salary anukondi, stipend anukondi మీ ఇష్టం, 40,000 rupees to 45,000 per month training period lo. Once training is completed, the package is almost like 1.5 lakhs to 1.4 lakhs, 1.4 lakhs to 1.5 lakhs. Ante almost 16 lakhs to 18 lakhs package. Super kada. Ante oka b.tech fresher candidate, a b.tech fresher 65% student is getting the package almost 16 to 18 lakhs ante at an age of 21, 22 years ante excellent kada. Is it not something excellent here with just 65% in the b.tech? That is the power of graduate aptitude test in engineering, GATE exam. You know, my dear students, not only like these PSUs dear, also you have research organizations like DRDO, Defense Research Development Organization, and BARC, Baba Atomic Research Center. A red color lo highlight chesni you can observe here. All the branches. Even research organizations, they are asking GATE examination. Once they release notification with the GATE score, you please apply. They will call you for interviews. Once you're selected in interviews, then they will give you training. You know, in the training period, DRDO will be giving you like almost 25,000 rupees plus house rent allowances. Whereas Baba Atomic Research Center, the training is in nuclear engineering and technology, and the stipend is like 35,000 rupees per month. I came to know recently it is increased. Recently it is increased to 55,000 per month. So 35,000 to 55,000 you could expect the stipends. Once the training is completed, okay, they will conduct exams and interviews on what domain they have given you the training. Based on your performance, they will allot you the job like as a scientist of India or junior scientist of India. Understanding or not? So that means based on your performance, you may become a junior scientist or a scientist. So at an age of like 22 years or 24 years or 23 years, 22, 23 years, becoming the scientist of India. On your ID card, below your name, the designation is Indian scientist. My goodness. This is one more greatest choice I hope you have today. Guys, understanding or not? So like that, if anybody asks me now, what is your plan after completion of engineering? I say, I have multiple plans. Let me repeat. I have multiple plans. Out of many plans, the main plan is nothing but plan A. Let me say plan A or plan 1. Okay. The main plan is I should start my career with minimum 7 lakhs package. Minimum 7 lakhs package. For that purpose, I have public sector undertakings premium jobs, and I have scientist or a junior scientist jobs in research organizations. Let me not say scientist or junior scientist as a job. Say it is like scientist or junior scientist placement. Don't say it is a job. It's a placement. It's not a joke. Becoming scientist of India is not a job. It's your life. Guys, understanding or not? It's a place. It's a placement. It's not a job. Take care of that. Guys, understanding or not? So a great choice we have. So for that purpose, there is one common entrance examination I have. That is what here? GATE exam. What is GATE exam? It is 1 day exam. It is 100 marks exam. It is 65 questions exam. It is 3 hours exam. It is objective type questions exam of 1 mark and 2 marks. As I said, objective type questions, the questions are in 3 different ways. They will ask 3 different ways. The first one is numerical answer type, that is fill in the blanks. Just fill in the blanks. But those fill in the blank questions are not theory questions. Those fill in the blank questions are NAT questions. NAT indicates numerical answer type, only numerical questions. That means a numerical data matrame you're allowed to write on the screen in the fill in the blank. Okay.
Next, MCQ, multiple choice questions. Hope you know that. MCQs. 4 options they will give. Out of 4, 1 answer will be correct. Similarly, MSQ, multiple select questions. Multiple select questions. 4 options they will provide. Out of 4 options, more than 1 option will be correct for that question. So, how many options are correct? You need to identify. Then only marks are allotted for you. This is MSQ. Like that, we have NAT questions, MCQ questions, MSQ questions. And as I said, it is just 1 mark as well as 2 mark questions. Everything is a computer-based test. On the screen, you're supposed to write everything. And you know, even the scientific calculators, they provide on the screen as virtual calculator. As I discussed, it is containing 1 mark and 2 mark questions here. So there is no negative marking for MSQ and NAT questions. No negative marking. Negative marking is there only for MCQ questions. Like 1 mark question, 1/3 negative marking, 2 marks, 2/3 negative marking. And as I discussed, it is 100 marks exam. Out of 100 marks, 25 marks to 30 marks, the weightage is for non-technical, that is general aptitude, engineering, maths. Here also electrical, general aptitude, engineering, maths. Instrumentation, general aptitude, engineering, maths. 25 to 30 marks. Yeah, don't forget. Civil engineering, general aptitude, engineering, maths. That means it is common mostly. Mechanical engineering, general aptitude, engineering, maths. Whereas for computer science, it is different. It is not engineering maths. It is a discrete maths, because computer science people should write some coding. For coding, the mathematics must be different compared with engineering maths. That's why it is considered as discrete maths. That's why the weightage for discrete maths is very high. Guys, understanding or not? So for non-technical subjects in computer science, that is general aptitude, discrete maths, the weightage is almost like 30 to 35 marks. Whereas for other branches, it is like 20 to 25 to 30 marks. For other branches, 25 to 30 marks. Whereas for computer science, it is 30 to 35 marks. Guys, understanding or not? Now, as I discussed, it is for 100 marks. If 20 to 25 marks is for non-technical, then the remaining weightage, that is 70 to 75 marks, is for technical. Electronics and communication, see the subjects on the screen. Signal systems, digital circuits, control systems, electromagnetic transmission lines, communication systems, analog electronic circuits, electronic devices, network theory. Similar way, electrical machines, electric circuits and fields, control systems, power systems, industrial power electronics, signal systems, analog electronic circuits, measurements, digital electronic circuits. Instrumentation, analog electronic circuits, electrical circuits and machines, signal systems, control systems, measurements, sensors, communication and optical instrumentation, digital electronic circuits, electricity and magnetism. Whereas civil engineering, geotech engineering, environmental engineering, transportation engineering, strength of materials, HM and fluid mechanics, structural analysis, RCC, surveying, hydrology, design of steel structures, irrigation, construction materials and management, mechanical engineering, production engineering, thermal engineering, strength of materials, fluid mechanics and HM, theory of machines, heat transfer, IM and operations research, engineering mechanics, machine design, computer science. As I discussed, this is for 30 to 35 marks. So the remaining 65 to 70 marks will be technical subjects. Theory of computation, computer organization, programming languages, computer networks, database management system, design and analysis of algorithms, operating systems, digital logic, compiler design, data structures. That's it. And if you ask me, what is qualifying mark of GATE exam? The qualifying mark will change every year. It is different for different branches, different for different categories, because reservations are there. You know, 2021 GATE, out of 100 marks, the cutoff mark for different categories, different branches, I have displayed on the screen. And All India first rank, I displayed on the screen. Guys, understanding or not? So finally, this GATE exam is considered by these public sector undertakings for premium jobs. I repeat, for premium jobs. Very interesting. So this is my plan A. Plan A. So, you know,
For the proper preparation, you need a great support. You have a big boss behind you, that is ACE Engineering Academy. ఎందుకు బిగ్ బాస్ అంటున్నానంటే సింపుల్ లాజిక్ హియర్. Since 1995, this organization is running successfully. Since 1995, it is not yesterday or day before yesterday. Every year, ACE Academy is getting admissions, almost like 10,000 to 15,000 students. Almost 10,000 students taking admission every year ante understand the strength of a faculty team. That is very important. The clarity what they have while discussing on the subject, the clarity in the concept what they have, which is very important. Guys, next important thing ఏంటంటే we are providing the previous GATE exam questions and solutions booklet. Practice those questions, dear. For every subject, we are providing 2 materials, volume 1 and volume 2. Every subject. Volume 1, standard numericals, faculties will be solving in the class. And volume 2, the standard numericals, including solutions, will be providing you. You please practice well. Not only that, for the entire syllabus of GATE exam, we are giving another book, 1116. Questions will be there. 1116 questions. That is called bits and bytes. 1116 questions for the entire syllabus. Practice those questions here. You could rock like anything. Not only that, we are conducting almost more than 100 exams, topic wise, subject wise, total syllabus wise. At least try to write 50 exams. Then you'll be getting a bunch of numericals and you'll be getting some time management. Time management play a very important role, my dear boys and girls, in this competitive exams. Right, my dear students, right? So like that, we have a great support of a big boss, ACE Academy, with a great preparation. Kani, as I said, for my brother and for my sister, how I explain, I'm explaining you the same. So వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తానంటే, this is a plan A. వినండి జాగ్రత్తగా వినండి. This is my plan A. Plan A ఏంటమ్మా? I should start my career with 7 lakhs, minimum 7 lakhs package. For that, PSUs I have, premium jobs. Research organizations I have, scientist, junior scientist jobs in DRDO, BARC. Okay. I prepared well in plan A. I prepared well. But still, if I fail in plan A, what should I do? ఇదే క్వశ్చన్ I asked. నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగా. If I fail, ఎందుకంటే సక్సెస్ అయితే లైఫ్ ఏంటో నాకు తెలుసు, మరి ఫెయిల్ అయితే, if I get success, I'm happy. I'm very happy, no doubt. But if I fail, అంతే కదా, because for every plan, success will be there, failure will be there. You should accept, నాన్న. అప్పటికప్పుడు ఫెయిల్యూర్ చూసి ఉరేసుకుని చచ్చిపోవడం కాదు కదా లైఫ్ అంటే. Before entering into some particular project, you should know the success of the project. You should know the failure of the project. If you success, what is the next step? You should already know about that. If you fail, how should you come out of the failure and what will be the next step? అని కూడా తెలుసుండాలి. అప్పుడే you will have some clarity on what you are doing. ఎందుకంటే అయితే రెండే రావాలి, ఒకటే సక్సెస్ లేదా ఫెయిల్యూర్. మనం బ్రతుకున్నంత వరకు రెండే వస్తాయి, అయితే సక్సెస్ లేదా ఫెయిల్యూర్. ఐ నో అబౌట్ సక్సెస్, ప్రాబ్లం లేదు. ఐ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ద ఫెయిల్యూర్, అస్సలు ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకేం కావాలి? ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్, దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలో నాకు తెలుసు, హ్యాపీ. ఇఫ్ ఐ సక్సెస్, నెక్స్ట్ లైఫ్ ఏంటో నాకు తెలుసు, వెరీ హ్యాపీ. అంతే, ఇంకేం కావాలి? వాట్ ఐ నీడ్ మోర్ దాన్ దట్? నేను అది ఇదే క్వశ్చన్ చాలా మందిని అడుగుతా. బీటెక్ ఏం తెలియకుండా జాయిన్ అయిపోయి థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చాక జాబ్స్ ఏమున్నాయి? బీటెక్ తర్వాత ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయి? అదేంటయ్యా, ఏం తెలుసుకోకుండా జాయిన్ అయ్యావు నువ్వు? అంటే సిఎస్సిలో సీట్ రాలేదు కాబట్టి మెకానికల్ జాయిన్ అయ్యావా? సిఎస్సిలో సీట్ రాలేదు కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్ జాయిన్ అయ్యావా? నేను ఇదే అడుగుతా చాలా మందిని, ఏం తెలుసుకొని జాయిన్ అయ్యావు? అయిపోయింది, సరే, పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్. బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే థర్డ్ ఇయర్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కి చెప్తున్నారు, మెకానికల్ వద్దు, సిఎస్సిలో జాయిన్ అవ్వు, ఫ్యూచర్ బాగుంది అని. ఐ డోంట్ నో వై. అంటే ఏ బ్రాంచ్ కి ఆ బ్రాంచ్ గా ఫ్యూచర్ ఉంది. ఐఎమ్ సీరియస్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మెకానికల్ చూస్తే 37 PSUs ఉన్నాయి, మరి కంప్యూటర్ సైన్స్ 18 ఉన్నాయి కదా అంటే కరెక్ట్, దట్స్ ఇట్. ఎలక్ట్రికల్ కి 40 ఉన్నాయి, కంప్యూటర్ సైన్స్ 18 ఉన్నాయి, మరి ఎలా కంపేర్ చేస్తారు మీరు? అంటే 40 PSUs లో ఒక్కొక్క PSU లో ఒక 100 జాబ్స్ వేసుకున్నా లేదా
200 జాబ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, నేను ఇంటూ 40 కంపేర్ చేసుకోండి ఒకసారి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ వీళ్ళతో ఎలా కంపేర్ చేస్తారు మీరు అంటే, విచ్ ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్, ఎవ్రీ బ్రాంచ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సక్సెస్ రేట్ నాన్న. ఒకటి ఏంటంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కన్విక్షన్. కన్విక్షన్ అంటే క్లారిటీ లేదు, మీరు చేసే దాంట్లో మీకు క్లారిటీ లేదు. బట్ మై పాయింట్, గోయింగ్ టు ద కాలేజ్, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్, సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్, ప్రిపేరింగ్ ద సిలబస్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ఎగ్జామ్లో ఏమొచ్చినా మనకు వచ్చిందే రాసి ఫైనల్గా పాస్ అవుతాం. నేను స్టూడెంట్ని అడిగా, బీటెక్ తర్వాత ఏం చేస్తావంటే ఏం చేయను అన్నాడు. ఎందుకు అన్నా, మై ఫాదర్ ఈజ్ కరోడ్పతి, మై మదర్ ఈజ్ లాక్పతి, సో ఐఎమ్ లక్ష్మీపతి అన్నాడు. గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్నా. వాట్ షుడ్ ఐ సే మోర్ దెన్ దట్? అంతేగా, దే హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్, దే హ్యావ్ సమ్ ల్యాండ్. సెపరేట్ అయిన తర్వాత, ఆంధ్ర ఎన్ని సెపరేట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ల్యాండ్స్ కి వాల్యూ వచ్చిందంట, సో హీఈస్ హ్యాపీ విత్ దట్. దెన్ ఐ సెడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. అంతేగా, వాట్ షుడ్ ఐ సే? ద వన్ హూ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేరెంట్స్ ఎకానమీ, ఆన్ వాట్ బేసెస్ హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంజనీర్, ఐ రియలీ డోంట్ నో. అంతేగా, పేరెంట్స్ ఎకానమీ అది వాళ్ళ గ్రేట్నెస్. నీ గ్రేట్నెస్ ఏది? నీ డిఎన్ఏ ఏది? నీ బ్లడ్ ఏది? నీ గ్రేట్నెస్ ఏది? దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ షుడ్ డూ యువర్ ప్రాసెస్. ఐ బిలీవ్ దట్ యూ షుడ్ డూ యువర్ ప్రాసెస్. బ్యాక్గ్రౌండ్ వదిలేండి, హౌ మచ్ యువర్ ఎర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీ ఓన్ డబ్బులతో మీ డాడీకి BMW కొనిచ్చావా? దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. నీ ఓన్ డబ్బులతో మీ అమ్మగారికి బంగారం చేసావు, దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. మీ పేరెంట్స్ డబ్బులతో ఫారెన్కి వెళ్ళటం కాదు, కంపెనీ ద్వారా ఫారెన్కి వెళ్ళవా? దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. ఫాదర్కి ₹1,00,00,000 ఉన్నప్పుడు యూఎస్ఏకి వెళ్ళటం ఎంతసేపు వెళ్ళిపోవచ్చు, అలా కాదుగా. ఇండియాలో మంచి జాబ్ తెచ్చుకొని కంపెనీ ద్వారా ఫారెన్కి వెళ్తారు చూసావా, వాడు అల్టిమేట్. అంటే వాడికి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సొసైటీలో. అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ నాన్న. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు తెలియదు, బయటకు వస్తే మీ వెనకాల ఎలా మాట్లాడుకుంటారో ఐ నో దట్. ఓకే, ఇండిపెండెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎక్సలెంట్, దట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈస్ అల్టిమేట్. ఈజ్ ఓకే డియర్? నేను చెప్తాను, ఫర్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఐ విల్ డిస్కస్ ది ఆప్షన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్. సో నా ప్లానింగ్ మీకు అర్థమైందిగా. నేను ప్లాన్ చేసుకున్నా, ప్లాన్ ఏ అని. సక్సెస్ అయితే హ్యాపీ లైఫ్ రా, సూపర్. కానీ ఫెయిల్ అయితే అది కూడా చెప్తా, ఎందుకంటే ఐ హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ దిస్. స్టూడెంట్స్, నా తమ్ముడికి నేను అదే చెప్పా, నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావరా, నీ పరిస్థితి ఏంటి? వాడు ఏడ్చేసాడు. ఫెయిల్యూర్ అనే మాట విన్న వెంటనే ఏడ్చేసాడు. అంత సెన్సిటివ్ పనికి రాదు, మంచిది కాదు అది. ఏ ఫెయిల్ అవ్వకూడదా? నువ్వు మనిషి కావాలి. నో, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఫెయిల్యూర్కి రెడీగా ఉండు, అలాగని ఫెయిల్ అయిపోమని కాదు, దేనికైనా రెడీగా ఉండు. కానీ ఫెయిల్యూర్ అవ్వటానికి కాకుండా సక్సెస్ అవ్వటానికి చదువు. నువ్వు గేట్ ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అవుతావు అంటలేదు, ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అవుతావు అంటున్నా. అసలు ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? సక్సెస్ అయితే హ్యాపీ, కానీ ఫెయిల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఛాన్స్. ప్లాన్ ఏ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ ఎగ్జామ్, గేట్ ఎగ్జామ్. అవునా? నా దగ్గర 10 కోట్లు ఉంటే 10 కోట్లు తీసుకెళ్లి ఒకే బిజినెస్ లో పెట్టా. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి అలా ఉంది, 10 కోట్లు తీసుకెళ్లి ఒకే బిజినెస్ లో పెట్టా. సక్సెస్ అయితే 100 కోట్లు వస్తాయి, ఫెయిల్ అయితే 10 కోట్లు పోతాయి. నా లైఫ్ ఇప్పుడు అలా ఉంది. అంతేగా, ప్లాన్ ఏ అంటే అదే, కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్, గేట్ ఎగ్జామ్. దాని మీద ఆధారపడ్డా. పోనీ గేట్ ఎగ్జామ్ సంవత్సరానికి 2 సార్లు కండక్ట్ చేస్తారా? లేదు, ఒక్కసారి. అంటే ఒక్కసారి పోయిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. నా పరిస్థితి ఏంటి? నేను ఇదే అడిగా వాడిని, నా బ్రదర్ని. వాడికి ఏం తెలియదు. మరి ఎలా డిసైడ్ అయ్యావరా గేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తానని అని అడిగాను నేను. అంటే ఏం తెలుసు నీకు? దట్ ఈస్ వాట్. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ నాన్న, ప్లీజ్. సో ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఏంటి అంటే, ప్లాన్ ఏ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ గేట్ ఎగ్జామ్. అవునా? సో ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ ప్లాన్ ఏ, ఇట్ ఇండికేట్స్ యూ మే ఫెయిల్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఒకటి, లేదా యూ క్వాలిఫైడ్, గేట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యావు, బట్ యూ గాట్ లెస్ మార్క్స్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్. లెస్ మార్క్స్, అవును అంతేగా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఈసీలో జనరల్ కేటగిరీ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత? 25 మార్క్స్. వీడికి 30 మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకో, నాకే వచ్చినాయి అనుకో 30 మార్క్స్, నేను పాస్. ఎస్, గేట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యా. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ జనరల్ కేటగిరీ, ఐ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్. 30 మార్క్స్. దేనికోసం ఏంటి? PSUs ఎలా అప్లై చేస్తా? అవి గవర్నమెంట్ జాబ్స్. అవునా? ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తారు. ద స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్, దే ఆర్ గివింగ్ యాజ్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి కదా ఫస్ట్ కాల్ లెటర్స్ వెళ్తాయి. ఇఫ్ దే ఫెయిల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, అప్పుడు కదా సెకండ్ ఛాన్స్ నాకు వస్తుంది. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ 60 మార్క్స్ అండ్ అబౌవ్ అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్ అంటారు. అయిపోయింది. నాదంత 30 కదా. 60 మార్క్స్ అండ్ అబౌవ్ అప్లై ఫర్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్. సో ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తారు వాళ్ళు.
ఇఫ్ దే క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, అయిపోయింది అక్కడ, జాబ్స్ అన్ని ఫిల్ అయిపోయినాయి, నాకు ఛాన్స్ వస్తుందా? ఒకవేళ ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే, ఇఫ్ ఎనీ వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్, అప్లై 50 మార్క్స్ అండ్ అబౌవ్ అన్నారు అనుకో, నాకు మళ్ళీ ఛాన్స్ లేక 30 మార్కులేగా. ఇంత ప్రాక్టికల్ గా థింక్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు. అంతేగాని నేను మీరు ఏసుకు వచ్చేయండి, కుమ్మేస్తారు మీరు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ మీద, నో 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 నో, అస్సలు సమస్య లేదు. నేను ఎప్పుడు చెప్పను, నేను మార్కెటింగ్ పర్సన్ కాదు, మైండ్ లో పెట్టుకోండి. నేను నా స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాస్లో ఎలాగే చెప్తా, ఫస్ట్ లో షాక్ అయ్యారు వాళ్ళు, ఏంటి ఎలా చెప్తున్నాడు అని. తర్వాత అర్థమైంది, ఓరి నాయన ఇది కరెక్ట్ బాబు అని. ఐఎమ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్, అండర్స్టాండ్? సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 ఛాన్సెస్ అమ్మా. అయితే ఐ ఫెయిల్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్, లేదా ఐ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్ బట్ ఐ గెట్ లెస్ మార్క్స్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్, వేర్ ఐ మే, అండర్లైన్ చేసుకో, మే అంటున్నా, ఐ విల్ అంటలేదు, ఐ మే మిస్ ద PSU ప్రీమియం జాబ్స్, ఐ మే మిస్ ద రీసెర్చ్ బేస్డ్ జాబ్స్. నా పరిస్థితి ఏంటి? ఓకేనా? దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే భయపడొద్దు. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ప్రీవియస్లీ ఐ డిస్కస్డ్, గుర్తుందా? ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ జాబ్స్ గుర్తున్నాయా? దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ జాబ్స్ అన్నానుగా. వన్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ జాబ్స్, 2 ప్రీమియం జాబ్స్. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ జాబ్స్ కి నో నీడ్ ఆఫ్ గేట్ ఎగ్జామ్ కదా, గుర్తుందా? మహారత్న, నవరత్న, మినీ రత్న కంపెనీస్. There are many companies I discussed for intermediate level jobs, no need of gate exam. They are conducting their own exams. అవునా కదా? They are conducting their own exams. రాసేయండి, అది నా ప్లాన్ బి. They are conducting their own exams. సపోజ్ 45 కంపెనీస్ ఇలా ఉన్నాయనుకో, అన్ని వద్దమ్మా, ఒక 30 సెలెక్ట్ చేసుకో, 30 కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకో. మహారత్న అన్ని సెలెక్ట్ చేయి, నవరత్న అన్ని సెలెక్ట్ చేయి, మినీ రత్నాలు ఒక 10-15 సెలెక్ట్ చేసుకో మోస్ట్లీ. అలా 30 టాప్ లిస్ట్ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుని గోడ మీద అతికించేసుకో, పేపర్ని అతికించేసుకో, అవి నీ కంపెనీస్ అని. 30 చాలు, ఎందుకంటే 30 సెపరేట్ అప్లికేషన్స్ యూ షుడ్ అప్లై. 30 times అప్లై చేయాలి నువ్వు అప్లికేషన్స్ వన్స్ ద రిలీజ్ నోటిఫికేషన్. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ 500 నుంచి 1000 రూపాయలు ఉందనుకో, 30,000 ఖర్చు పెట్టాలి చెప్పాలంటే. 30 సెపరేట్ అప్లికేషన్స్ కదా. ఐ హోప్ గైస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్ యువర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో 30 సెపరేట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే నీకు బోర్ కూడా వేస్తుంది. ఇట్స్ ఓకే, 30 చాలు. నువ్వు మళ్ళీ 46 ఉన్నాయని 46కి అప్లై చేయకండి దయచేసి, ఎందుకు అక్కర్లేదు. టాప్ 30 సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అది ఇప్పుడే డిసైడ్ అవ్వండి. ఏదో రేపొద్దున్న 10 రోజుల తర్వాత అది ఇప్పుడే, సెకండ్ ఇయర్ నువ్వు ఇప్పుడే డిసైడ్ చేయి, ఈ రోజే డిసైడ్ అయిపో, దాని గురించి వర్కౌట్ చేయి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారుగా, వర్కౌట్ చేయి. మహారత్న మిస్ అవ్వద్దు, మీకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఇచ్చాను నేను, స్నాప్షాట్ తీసేసుకోండి. అది మహారత్న ఒక్కటి మిస్ అవ్వద్దు, నవరత్న ఒక్కటి మిస్ అవ్వద్దు. ఇక మినీ రత్న అంటావా, ఏది మంచిది అన్నది డిస్కస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఫిక్స్ అవ్వండి. 30 చాలు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇది ప్లాన్ బి. వన్స్ ద రిలీజ్ నోటిఫికేషన్ భయంకరంగా రిలీజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే 2024లో ఎలక్షన్స్, అందరికీ బాగా తెలుసు కదా. 2024లో ఎలక్షన్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్, భయంకరంగా వస్తాయి పోస్టులు, డిస్కషనే లేదు అందులో. మీరు లక్కీ బ్రాంచ్ మీరు చెప్పాలంటే. ఓకే, సో మొత్తం బయటకు వస్తాయి నోటిఫికేషన్స్, రెడీగా ఉండండి అంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? ఇప్పుడు యూ అప్లై ఫర్ దోస్ జాబ్స్, వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గేట్ ఎగ్జామ్. నాన్న ఇది ప్లాన్ బి రా, ప్లాన్ ఏ కాదు ప్లీజ్ అమ్మా, ఇది ప్లాన్ బి. అది కూడా ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయితేనే రావాల్సిన ప్లాన్ ఇది. యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గేట్ ఎగ్జామ్. గేట్ ఎగ్జామ్ ఏంటి? 16 lakhs ప్యాకేజ్ ఇచ్చే ఎగ్జామ్, అవునా? NTPC ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్ గివింగ్ యూ 16 lakhs ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావు? 4 lakhs ప్యాకేజ్ లేదా 5 lakhs ప్యాకేజ్ ఇచ్చే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావు. నేను డబ్బుల గురించి మాట్లాడలేదు, ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే 16 lakhs ప్యాకేజ్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్, హౌ కెన్ యూ కంపేర్ విత్ 4 lakhs or 5 lakhs ప్యాకేజ్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్? బట్ యూ ప్రిపేర్డ్ వాట్? 16 lakhs ప్యాకేజ్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్. కాబట్టి నౌ దిస్ ఎగ్జామ్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అంటే ఫర్ యూ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ జాబ్ ఈస్ వెరీ హై. అలా నీ గేట్ ప్రిపరేషన్ ఇక్కడ యూజ్ అయింది. అమ్మయ్య, చాలా హ్యాపీగా ఉందిరా. పైగా ఏస్ అకాడమీలో 50 సార్లు ఎగ్జామ్ రాసుంటావు, అట్లీస్ట్ 30 సార్లైనా రాస్తావుగా. 100 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము, 30 రాయినా? 30 రాయలేవా? 30 సార్లు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ అయింది కానీ నీకు, రైట్? నువ్వేం టైం పాస్ కి ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అవ్వలేదు, అనుకోకుండా ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయింది అంతే. నువ్వు కష్టపడింది అయితే కష్టపడ్డావు, ఆ కష్టపడింది వృధా కాకూడదు, అందుకే ప్లాన్ బి అని చెప్పింది నేను. గైస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? సో 30 ఎగ్జామ్స్, ఒక్కటేంటయ్యా నీకు చాలా వస్తాయి, వెళ్ళిపోండి, దట్స్ ఇట్, యూ జాయిన్. సి డోంట్ బోదర్ అబౌట్ ద ప్యాకేజ్. నా తమ్ముడికి అదే చెప్పా, అంటే కజిన్ బ్రదర్, ఓకే, వాడిని జాయిన్ అయిపోమని చెప్పా. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ యూ గెట్ జాబ్ ఇన్ BPCL అనుకో, భారత్ పెట్రోలియం, లేదా BHEL, ఏదోటి. లెట్ మీ అజ్యూమ్ యూ గాట్ సమ్ జాబ్, వెళ్ళిపోండి, వచ్చేస్తుంది మీకు ఈజీగా, బికాస్ యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గేట్ స్టాండర్డ్స్ కాబట్టి. నా వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్, సే దిస్ ఇస్ సమ్ 4 lakhs ప్యాకేజ్. జాయిన్ అయిపోయి
ప్యారలల్ గా రైట్ గేట్ ఎగ్జామ్ 1 more time. అదేంటి రాయి, మళ్ళా ప్రిపేర్ రాయి ఎందుకు అని అడిగాడు. వాడి తలకాయ మీద దెప్పకాయ మీద ఒకటి గట్టిగా వేసాను నేను. వేసి ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పా, ఒరే వేస్ట్ ఫెలో, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్, ప్రీమియం జాబ్ గా అప్లై చేయి. ఇందాకే చెప్పాను కదా ప్రీమియం జాబ్స్ అని, ఎక్కడో ఎందుకో BHCLలోనే అప్లై చేయి. సపోజ్ యూ డూయింగ్ జాబ్ ఇన్ BHCL 4 lakhs అనుకో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ రైట్ గేట్ ఎగ్జామ్ ప్రాపర్లీ. ఎందుకంటే క్లారిటీ వచ్చిందిగా, ఇప్పుడు మంచిగా రాసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకో, BHCLకి అప్లై చేయి ప్రీమియం జాబ్. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తావు కదా, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పు ఆమె BHCL ఎంప్లాయీ అని. ఆల్రెడీ ఐఎమ్ వర్కింగ్, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది BHCLలో, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్. ఇప్పుడు గేట్ ఎగ్జామ్ మంచి స్కోర్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ కేమ్ టు ద ప్రీమియం జాబ్ అని చెప్పు. నీకు హై ప్రియారిటీ ఇస్తారు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ యూ నో ద BHCL కదా, వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ కదా, ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గేట్ ద్వారా ప్రీమియం జాబ్ BHCL ప్యాకేజ్ ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 11 lakhs 12 lakhs ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది, అవునా? ఇంతకు ముందు 4 లక్షలు, ఇప్పుడు సే ఎగ్జాంపుల్ 12 లక్షలు. అంటే 1 year లో 8 లక్షల ఇంక్రిమెంట్. 1 year లో 8 లక్షల ఇంక్రిమెంట్ ఏ కంపెనీ ఇస్తుంది అని అడిగాను వాడిని. అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ అనుకోండి. ఏం అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? ఏ కంపెనీ ఇస్తుందమ్మా? విచ్ కంపెనీ విల్ గివ్ యూ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ 8 lakhs? నువ్వు ఏమన్నా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వా 8 లక్షలు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వడానికి? 8 lakhs ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తున్న ఎగ్జామ్, గేట్ ఎగ్జామ్ 10 నెలలు కష్టపడి ప్రిపేర్ అవ్వలేవా? 8 లక్షలు డబ్బు ఎవరిస్తారు నీకు? 8 లక్షలు ఫ్రీగా ఏ బ్యాంక్ ఇస్తుంది? ప్రిపేర్ అవ్వలేవా గేట్ ఎగ్జామ్ ని? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్డ్. ఇక వాడిష్టం రా, చెప్తున్నా ధర్మం అంతే. నాకు ఛాన్స్ లేదు, నాకు ఏజ్ అయిపోయింది. ఓకే, వెన్ వీవర్ నాకు టాప్ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి, బట్ నేను ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోలేను కదా. గేట్ ఎగ్జామ్ అంటే అప్పట్లో ఓన్లీ ఫర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, అవునా? PSUs ఏం లేవు అప్పట్లో. మరి ఇప్పుడు అల్టిమేట్ లైఫ్ మీది. Guys, understanding or not, dear students? That is what I told to that guy, my cousin brother. Okay, alage for example, you apply for NTPC nana, National Thermal Power Corporation apply chey, enta 16 to 18 lakhs. Sare 16 lakhs package anuko, ipudu 4 lakhs, next year 16 lakshlu. Ante 1 year lo 12 lakshలు ఇంక్రిమెంట్ ఎవరు ఇస్తున్నారా? 12 లక్షలు 1 year లో ఇంక్రిమెంట్. This is what I told that guy. వాడు ఏం అడిగాడు తెలుసా? నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా నేను ఫెయిల్ అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఏంటి ప్రాబ్లం నీకు? ఈవెన్ దో యూ ఫెయిల్, యూర్ కంటిన్యూయింగ్ ద జాబ్, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్, యువర్ ఇంక్రిమెంట్ విల్ బి యాడెడ్, సాలరీ పెరుగుద్ది, ఇంక్రిమెంట్. మళ్ళా ఆ తర్వాత ఇయర్ రాయి. ఇలా ఎన్ని ఇయర్లు రాయొచ్చు? ఇన్ఫైనట్ టైమ్స్. అదేంటి? అవును, గేట్ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ నో టైమ్ లిమిట్. గేట్ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ నో ఏజ్ లిమిట్. 100 ఏళ్ల వరకు రాసుకోవచ్చు, ఎవరేం అడగరు. కానీ PSUs ఉన్నాయి చూసావా, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్, దానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉంది. PSUs హ్యాస్ ఏజ్ లిమిట్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, మన ప్లాన్ చూసావా? మై టార్గెట్ ఈస్ ప్లాన్ A. I failed in plan A, then I came to plan B, and from plan B again I'm trying to jump to plan A. అద్భుతం కదా, ఇది ఇంజనీరింగ్ అంటే. Understanding or not? I joined in plan B with plan A preparation. With plan A preparation అంటే గేట్ ఎగ్జామ్. I joined in plan B. Now I'm jumping from plan B to plan A. ఏమా మరి ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకోలేరా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఎక్సలెంట్. ఇదే కాదు, ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే, స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ యూ హీడ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ నాన్న? హ్యావ్ యూ హీడ్ అబౌట్ సర్వీసెస్? విన్నారా? సివిల్ సర్వీసెస్, ఐ మీన్ టు సే IAS, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, IPS, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, IFS, ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్, IES, ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వీస్, అండ్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ సివిల్ సర్వీసెస్. అలా కాకుండా దెర్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ అన్నమాట. ఆ స్పెషల్ సర్వీసెస్ ని ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అంటారు. ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్పెషల్ సర్వీసెస్, IRS. ఎప్పుడన్నా విన్నారు IRS అని? IAS, IPS సినిమాల్లో వింటాము, IRS సినిమాల్లో వినం కాబట్టి మనకు తెలియదు, అంతేగా? నో, IRS ఇస్ దేర్, ఇండియన్ రైల్వే సర్వీస్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. CES, సెంట్రల్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్, సెంట్రల్ ఇంజనీరింగ్ రోడ్స్ సర్వీసెస్. IDS, డిఫెన్స్ సర్వీస్. IRSS, రైల్వే స్టోర్ సర్వీసెస్. అలాగే మిలిటరీ సర్వీస్ యూ హ్యావ్ MES, మిలిటరీ సర్వీస్. CWE, వాటర్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. అలాగే
IOFS, Indian Ordnance Factory Services, Building Works Services, Survey of India, Border Roads Engineering Services, Special Services for Civil Engineering, alage Special Services for Mechanical Engineering, IRS for Mechanical Engineers, Railway Store Service, Defense Service, Electrical and Mechanical Engineering Services of Central Board, Central, IOFS, Ordnance Factory Services, EME, Central Water Engineering, Navy, Naval, Navy తెలుసుగా Indian Naval Armament Services, Central Engineering Services, Geological Survey of India, Border Roads Engineering Services of Mechanical, Central Power Engineering Services, EPE. Electrical, that is EEE, okay. Indian Railway Service of Electrical Engineers, Railway Store Service, Central Electrical and Mechanical Engineering Services, Defense, idea, super asla. Indian Defense Service, IIS, Indian Inspection Service, ISS, Indian Supply Service, IOFS, Ordnance Factory Services, Indian Ordnance Factory Service, Factories Service, okay. Indian Ordnance Factory Service, Indian Naval Armament Service, EME, Ministry of Defense, Central Power Engineering Service, Building Works, AWE, Electrical Engineering Service. Similarly, Electronics and Telecommunication, Indian Railway Service of Signal Engineers, Telecommunication Service, Radio Regulatory Service, Railway Store Service, Inspection Service, Naval Armament Service, Ministry of Defense, EME, Corps, JTO, Junior Telecom Officers, Indian Ordnance Factory Service, Central Power Engineering Service, CPE. So these are all engineering services we call. Adem sir, computer science ki leda ante nana electrical, ECE, EEE, electronics and telecommunication, civil, mechanical, all these will be coming under engineering and technology sector. Each sector is different. All this comes under basic engineering sector, okay. Whereas computer science and IT will comes under software and IT sector. Andike CSC people can write engineering services under electronics department. Ante electronics and telecommunications syllabus, if you can study, then under electronics and telecommunication, you can write this exam. Alage instrumentation students also under electronics and telecommunication, you can write this exam. Andekani you don't have a separate services. So the services are mainly for 4 departments: civil, mechanical, EEE, and electronics and telecommunication. But computer science students can write under electronics and telecommunication. Endukante finally engineering and technology is a target. Right? Indaka em cheppanu PSUs ani, public sector undertakings. Those PSUs, no doubt you're working under evaru cabinet ministry. Cheppana PSUs are under cabinet ministry. You're working under Ministry of India. Ikkada ala kaadu, you're working under President of India. President, yes, you're the team of President. Civil services, engineering services, the team of President. You know, dear, like your signature is like a green pen signature, and your package is like 8 lakhs, 9 lakhs, 10 lakhs. E range package anamata. Green pen signature. Enduku miss avali? That is a question mark. Alage, you know, dear, the civil services, engineering services, the recruitment body, the selection committee evarante UPSCM, Union Public Service Commission. They will conduct exam, they will conduct interviews and everything. Selection committee, UPSC, which is under the governance of President of India. Guys, understanding or not, dear students? Sir, what is this exam ante? Right. Nana, GATE exam is 1-day exam. But engineering services is not 1 day. It is a 3-stage exam. Stage 1, stage 2, stage 3. Very simple ga cheptunanamma. If you qualify in stage 1, then only you are allowed to write stage 2. If you qualified in stage 1 and stage 2, then only you are allowed to write stage 3. Ante. Very simple logic. Stage 1 is called prelims, objective type questions. Stage 2 is called mains, conventional type questions. Conventional ante they will give questions, you need to write down the answers, proper explanations. Any diagrams are needed, you need to draw. Any mathematical derivations are needed, you need to derive. That's it. Alage stage 3 is nothing but interview, personality test. Sir, stage 1 ki stage 2 ki you will get a time gap. Gap? Yes, enta 2 months nunchi 3 months. Adbhutam kada, 2 to 3 months gap. You can prepare a lot. Alage stage 2 to stage 3, again time gap. Enta 1.5 month to 2 months gap. That is super preparation. Right? Next. Sir, in stage 1, you can see paper 2. Yes, paper 2 I have. What is that paper 2? Is nothing but almost 95% technical syllabus of GATE exam. What? Yes. Almost 95%
technical syllabus of GATE exam. Ammaya, ante my GATE exam preparation I can use here also. Yes. Whereas paper 1 is nothing but like you have general studies and engineering aptitude. అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్. బికాస్ యూ వర్కింగ్ అండర్ ప్రెసిడెంట్ అమ్మా, సర్వీసెస్ కదా, ఏం టెన్షన్ వద్దు. యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్ బాస్, సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ దే టు గైడ్ యూ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. సో ఎన్ని మార్క్స్? 500 marks. సో 500 marks విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టేజ్ 2 ఆర్ నాట్. అలాగే స్టేజ్ 2లో యూ హ్యావ్ 2 papers, పేపర్ 1, పేపర్ 2. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే దీస్ 2 papers ఓన్లీ టెక్నికల్ సిలబస్. For these 2 papers, only technical syllabus you have. No general studies, no engineering aptitude. Very interesting. How many marks? 600 marks. So if I want to go to stage 3, I should qualify in stage 1 and stage 2 kada. Ante 500 marks plus 600. Total 1100 marks. Ante 1100 marks will decide, am I going to interview or not? Interview any marks? 200 marks. No problem. ACE Academy will give you interview guidance also. Okay, relax. Total how many marks? 1300 marks. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చెప్పండి అయ్యా, 500 marks will decide, am I going to stage 2 or not? 1100 marks will decide, am I going to interview or not? 1300 marks will decide, am I getting the job or not? Very simple logic. సరే, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే బెటరు? మళ్ళా చెప్తున్నాను. It is different every year. The cutoff mark will change. It is different for different branches. It is different for different categories, reservations. Sare, 2020 check cheddama dear students. 2020. So 500 marks. Engineering services 2020. Out of 500 marks, you please check it out here. PH1 ante physically handicapped first category. PH2 and 3 ante physically handicapped second and third category. నన్ను చూసావా, నేను జనరల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా బికాస్ కామన్లీ జనరల్ కేటగిరీ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్. Am I right? Because of reservations, other categories cut off marks will be reduced. అందుకే our highest concentration is on general category. Okay నమ్మా నానా, అవుట్ ఆఫ్ 500 marks చెక్ చేసుకోండి. సివిల్ 238 marks and above. చాలంట. స్టూడెంట్స్ సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు. అద్భుతం కదా. Many students they're asking like, why you're considering the cutoff marks? ఎందుకంటే మై టార్గెట్ ఈజ్ నాట్ టు గెట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. అదేం సార్, ఎవరన్నా ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి. నాకు వద్దయ్యా, నాకు ఓపిక కూడా లేదు, నాకు వద్దు కూడా. నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వద్దు, నాకు 9 లక్షల ప్యాకేజ్ కావాలి అంతే. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి కావాలి? నాకు వద్దు. ఇన్స్టిట్యూట్కి కావాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్, మీ కాలేజీకి కావాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్, పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. నాకు వద్దు ఫస్ట్ ర్యాంక్, నాకు పేపర్లో ఫోటోలు వద్దు, నాకు 9 లక్షల జాబ్ కావాలి అంతే. ఐఎమ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ గైస్, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? నాకు టెన్షన్లు వద్దు, నాకు టెన్షన్ వచ్చే చదువు నాకు వద్దు. అండర్స్టాండింగ్? నేను చదువుని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇష్టపడాలి, కష్టపడకూడదు. సో నేను ఇది చూపించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెలుసుకోండి. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కన్నా 50 మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, చాలు, సరిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ 245, ఎలక్ట్రికల్ 238, మెకానికల్ 262, సివిల్ 238. చాలాయా. సో 320 మార్క్స్ అబోవ్ సరిపోద్ది, చాలు. అలా ప్లాన్ చేసుకో. 500కి 400, 450 వద్దు నాకు, నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వద్దు. 320 మార్క్స్ అండ్ అబోవ్ తెచ్చుకో, చాలు. సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతావు అంతే. దట్స్ ఇట్. 320 మార్క్స్ అండ్ అబోవ్ ఇనఫ్. ఎక్కువ వద్దు నాకు, టెన్షన్ వద్దు. ఐ హోప్ యూ గైజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్, రైట్? సరే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 1100 మార్క్స్ కదా. సరే, 2020 1100 మార్క్స్ చెక్ చేసుకో ఒకసారి. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 651 మార్క్స్ అండ్ అబోవ్. జనరల్ మెకానికల్ 624, ఎలక్ట్రికల్ 570, ఎలక్ట్రానిక్ ఈ లక్కీ ఫెలోస్ అమ్మా 516 మార్క్స్ అండ్ అబోవ్ తెచ్చుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోయాడు. 516 మార్క్స్ అండ్ అబోవ్ స్టూడెంట్స్ వెంట్ టు ఇంటర్వ్యూ. లక్కీయెస్ట్ బ్రాంచ్ ఈసీఈ. కాంపిటీషన్ తక్కువ, అదే అడ్వాంటేజ్ ఈసీఈలో. ఓకే, సరే. ఎనీవేస్, సో అయితే ఒక నా క్లారిటీ ఏమొచ్చిందంటే అవుట్ ఆఫ్ 1100 మార్క్స్ లైక్ ఒక 720, 730 చాలా ఎక్కువ వద్దు. ఏంటి అంతేనా? అంతే. 1100కి 720, 730 మార్క్స్ నాకు ఎక్కువ వద్దు. అలా ప్లాన్ చేసుకుంటాను అంతే. ఎందుకు నాకు టెన్షన్? అంటే దీనివల్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బాగా టఫ్ గా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా. యూ ఫీల్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. వదిలే. ఎందుకు రీసెర్చ్ చేస్తున్నావు నువ్వు? పిహెచ్డి చేస్తున్నావా? వదిలే. నీకు బుర్రగా ఎక్కట్లేదు, వదిలే. నాకు 1000 మార్కులకి 1000 వద్దు కదా. అవుట్ ఆఫ్ 1100 మార్క్స్ నాకు సింపుల్ గా 720 మార్క్స్ చాలు. దాన్ని బట్టి స్కెచ్ చేసుకోండి, ప్లాన్ చేసుకోండి, అయిపోయిందమ్మా. అంతేగాని అవుట్ ఆఫ్ 1100 మార్క్స్ ఐ షుడ్ స్టడీ ఫర్ 1000 మార్క్స్, ఐ షుడ్ స్టడీ ఫర్ 1050. దేనికయ్యా? అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి స్టడీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, గెటింగ్ నథింగ్. ఎవరి కోసం? నో 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 నో, ప్లీజ్.
ఇప్పటి వరకు చేసిన మిస్టేక్స్ చాలు, ఇప్పటి నుంచైనా కొంచెం క్లారిటీగా వెళ్దాం లైఫ్లో. నేను ఆ సబ్జెక్ట్ వదిలేశాను, గర్వంగా చెప్పు, వదిలేశాను అంతే. పక్కోడు ఎందుకు వదిలేశారు, ఈజీ కదంటే మూసుకొని చెప్పు వాడిని, అది వాడికి ఈజీ, నాకు కాదు. వదిలేశాను, నా టార్గెట్ జాబు, 9 లక్షల ప్యాకేజ్, ఇంకా ఎక్స్ట్రాలు మాట్లాడద్దు అంతే, దట్స్ ఇట్, నో డిస్కషన్ గైస్. నేను చాలా క్లియర్గా ఉన్నా, నాకు క్లారిటీ ఉంది, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్. సో అవుట్ ఆఫ్ 1100 720 730 చాలా ఎక్కువ అక్కర్లేదు, బికాస్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ సేఫెస్ట్ గేమ్ అంతే. సరే 1300 మ్యాక్స్ చెక్ చేసుకోమా. 1300 మ్యాక్స్ జనరల్ కేటగిరీ చూసేవాళ్ళు, జనరల్ కి ఓపీసీకి ఎంత తేడా ఉంది చూడు. ఇది 807, ఇది 762 అంటారు, దగ్గరగా 60 మార్కులు తేడా, ఇది 50 మార్కులు తేడా అనుకోండి. ఇట్స్ ఓకే నాన్న. సరే సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ 807 కదా. సింపుల్ లాజిక్, 830 840 మార్క్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. 830 840 చాలా ఎక్కువ అక్కర్లేదు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 1300 మ్యాక్స్ 830 840 మ్యాక్స్ ఇనఫ్. 1300 కి 830 ఇనఫ్, 830 840 అంతే. సరే 2019 చూద్దామా, ఐ థింక్ యూల్ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇదిగోండి చూసారు, ఇది ఇంకో అద్భుతం అసలు. 2019 అవుట్ ఆఫ్ 500 మ్యాక్స్ 188 మార్క్స్ చాలంట. నేనేమన్నా 320 అన్నా, అవుట్ ఆఫ్ 500 320 మ్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ చాలన్నా. నువ్వు సేఫేగా, ఏ బ్రాంచ్ అయినా నువ్వు సేఫే. సరే అవుట్ ఆఫ్ 1100 మ్యాక్స్ నేనేమన్నా 720 మ్యాక్స్ అన్నా, అంతేగా 720 మ్యాక్స్. ఇక చూడు 541 539 547 539, నువ్వు సేఫే కదా. 1100కి 720 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నావు, 539 547 తెచ్చుకుని వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోయారు. ఐ థింక్ యువర్ సేఫ్. సరే ఇదమ్మా అవుట్ ఆఫ్ 1300 మ్యాక్స్ నేనేమన్నాను నీకు 820 830 లేదా 840 చాలా అన్నాను కదా. ఇక చూడు 702 704 709 690 అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయారు. ఫైనల్లీ సెలెక్టెడ్ రికమెండెడ్ క్యాండిడేట్ అంతే, దట్స్ ఇట్. చాలా 1300కి 820 830 చాలు, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. అలా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. నౌ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ డియర్. అయితే ఒక్కసారి మనము ప్లాన్ ని షఫుల్ చేద్దాం. లెట్ us shuffle our plan. ప్లాన్ ఏ ఏంటమ్మా, ప్రీమియం జాబ్స్. ప్లాన్ ఏ is nothing but what here, ప్రీమియం జాబ్స్. ప్లాన్ బి, లెట్ us give this engineering services. ప్లాన్ బి ఫర్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. ఎందుకంటే 8 లక్షలు 9 లక్షల ప్యాకేజ్ కదా, వై షుడ్ ఐ మిస్ ప్లాన్ బి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ ఐ మిస్ ప్లాన్ బి, అప్పుడే ప్లాన్ సికి వెళ్ళండి, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ జాబ్స్. సో గో టు ప్లాన్ సి. అయిపోయిన తర్వాత ప్లాన్ సి నుంచి ప్లాన్ ఏకి జంప్ అవ్వండి, ఏది గేట్ ఎగ్జామ్ అలా రాసి, లేదా ప్లాన్ బి నుంచి ప్లాన్ సి నుంచి ప్లాన్ బికి జంప్ అవ్వండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ రాసి. ఫైనల్లీ ప్లాన్ సిలో మీరు ఉండొద్దు. ప్లాన్ సి ఒక ధైర్యం కోసం జాబ్ తెచ్చుకుంటున్నాను, ప్యారలల్ గా జంప్ టు ప్లాన్ ఏ లేదా జంప్ టు ప్లాన్ బి, అలా ప్లాన్ చేసుకో ప్లీజ్ నాన్న. అయిపోయింది. అలా వీ హ్యావ్ 3 ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాన్స్, బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్స్. ఏం అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, రైట్ సార్, ఇఫ్ ఐ మిస్ దిస్ ప్లాన్ ఆల్సో, ఏంటి అంటే ప్లాన్ ఏ మిస్, ఓకే, ప్లాన్ బి మిస్, సరే ప్లాన్ సి కూడా మిస్సా ఏంటి? దగ్గరగా 30 కంపెనీలు కదా నీకు, అయినా మిస్సా? నువ్వు అద్భుతం అంతే. సరే ఇట్స్ ఓకే, ఐ హ్యావ్ ప్లాన్ డి. ప్లాన్ డియా? ఎస్. వాట్ ఈస్ దాట్? ప్రైవేట్ జాబ్స్. ప్రైవేట్ జాబ్సా? ఎస్ సార్. వాట్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఐ హ్యావ్? ఐ విల్ టెల్ యూ నాన్న. ఒకటి నేను చెప్పాను కదా, నా మెయిన్ టార్గెట్ 7 lakhs అండ్ అబోవ్ ప్యాకేజ్. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, 7 lakhs అండ్ అబోవ్ ప్యాకేజ్. దానికి నాకున్న బెస్ట్ కంపెనీస్ ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ప్రోడక్ట్ అంటే టెక్నాలజీతో ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసే కంపెనీస్. నెక్స్ట్ కోర్ కంపెనీస్. థర్డ్ ప్రీమియం కంపెనీస్, అంటే మంచి ప్యాకేజ్ ఇచ్చే కంపెనీస్ అన్నమాట. అలా వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ప్లాన్ డి నేను ఇంకా మీకు చెప్పలేదు. టిల్ నౌ ఐ డిడ్ నాట్ డిస్క్లోజ్ వాట్ ఈస్ ప్లాన్ డి. ఇన్ ద ప్లాన్ డి ఐ నీడ్ ఎ ప్రైవేట్ జాబ్స్. ఎలా వాడుకుందామని చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ లెట్ us see what are the private jobs we have. Some of the best companies amma. Triple E, check it out. The Boeing company, Google, Apple, General Electric, Shell Oil Company, BMW Group, Kirloskar, Tata Electric Companies, Adani Power, SunSource, Lanco Industries, DLF Power, Siemens, ABB India Limited. ఇది సూపర్ కంపెనీ, వదలద్దు. ఓకే, క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్ సూపర్, ఇది కూడా L&T's, ఇది కూడా ఎక్సలెంట్. అన్ని టాప్ కంపెనీసే, కానీ ఇది మాత్రం ఏబీబీ వదలద్దురా. ఫ్యూచర్ అంతా ఇదే. ఏంటో తెలుసా ఏబీబీ లిమిటెడ్? విన్నారా? ఇప్పుడంతా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఐడియా ఉన్నాయిగా. ఫ్యూచర్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఇప్పటి వరకు మెకానికల్ వెహికల్స్, అవి ఐసీ ఇంజన్ అంటారు, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్.
టోటల్ వరల్డ్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ క్రైసిస్ వస్తుంది. సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇరాక్, దుబాయ్ వీళ్ళు చాలా క్రైసిస్ ని జనరేట్ చేస్తున్నారనమాట. అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యాము, తెలుసు కదా. క్రూడ్ ఆయిల్, ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి పెట్రోల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. వి డిపెండెడ్ సీరియస్లీ ఆన్ దోస్ కంట్రీస్. దానివల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కావాలని దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాస్ట్ అనమాట. పెట్రోల్, డీజిల్, క్రూడ్ ఆయిల్ కాస్ట్ పెరిగిందంటే పెట్రోల్, డీజిల్స్ అన్ని పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది గవర్నమెంట్ తప్ప, వాళ్ళ తప్ప, వీళ్ళు తప్ప కాదు. జస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, కానీ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అంతే. పాకిస్తాన్ లో అంతంట, ఇండియాలో ఎంత అంట, అన్ని యూజ్లెస్ నాన్ సెన్స్ అంతే. బుర్రనోడ చదివి నవ్వుకుంటాడు అంతే, అంతేగాని ఫార్వర్డ్ చేయడం ఎవరికి. అండర్స్టాండ్? గ్లోబల్ వైడ్ న్యూస్ తెలుసుకోవాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హ్యాపెనింగ్ అండర్ క్రూడ్ ఆయిల్. ఓకే, దాని బేసిక్, దాన్ని ముడిసరికి అంటారు. మరి మీకు తెలుగులో తెలుసు తెలియదు కానీ, బట్ ఇట్స్ అ క్రూడ్ ఆయిల్. ఇట్స్ అ క్రూడ్ ఆయిల్ క్రైసిస్ అంటారు దాన్ని. మీరు ఎంసీఎక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. MCX will be deciding the trading anamata. MCX will decide the trading part anamata, crude oil trading part. If you go to that, you will understand the clarity, real picture. It's okay, right? Anyways, dear, so దాని మీద ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి. అంటే వీ షుడ్ నెవర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్రూడ్ ఆయిల్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, దెన్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ కెనాట్ రన్ ఎ కార్. ఇది ఐడియా వచ్చిన గ్రేట్ పర్సనాలిటీ చెప్పాలంటే ఎలాన్ మస్క్. బికాస్ ఎలాన్ మస్క్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు టెస్లా అనే కంపెనీ పేరుతో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. హోప్ యూ నో దాట్. సో ఎలాన్ మస్క్ ఏదైతే ప్లాన్ చేశారో ఆ ప్లాన్ కి పర్ఫెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీ టెస్లాకి బెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలని మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఈ రోజు ఎలాన్ మస్క్ కి బెస్ట్ కాంపిటీటర్ ఎవరంటే భారతదేశం, దట్ ఈస్ ఇండియా. ఎవరు? టాటా, రతన్ టాటా, టాటా మోటార్స్. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లో ఎలాన్ మస్క్ కి అంటే టెస్లా కంపెనీకి వరల్డ్ మొత్తంలో బెస్ట్ కాంపిటీటర్ టాటా మోటార్స్. ఫీలింగ్ ప్రౌడ్. అంటే ప్రపంచంలో సెకండ్ కంట్రీ, బెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్టర్ టెస్లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ టాటా మోటార్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. 60,000 60,000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు ఆయన, రతన్ టాటా గారు. ఇండియా టాప్ లో ఉండాలి అని. వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ హిమ్, నో డౌట్. అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? సో ఫ్యూచర్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఆ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లో వాడే టెక్నాలజీ అది 5G టెక్నాలజీ. ఐ రిపీట్, 5G టెక్నాలజీ. ఆ 5G టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవి 2 టాప్ కంపెనీస్. ఒకటి టాటా ఎలక్సీ, 2 ABB ఇండియా. గైస్, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? అలాంటి కంపెనీ అంటే ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ. అది హ్యూజ్ రిక్రూట్మెంట్స్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఓకే, సో ఎనీవేస్, అంటే చదువే కాదు, జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ తెలుసుకోండి. వాట్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ, మెకానికల్, సివిల్, వాట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ, వాట్ వీ హ్యావ్. సివిల్ అనుకోమా, సర్వేయర్, ఆటో క్యాడ్, డిజైన్, ఆర్కిటెక్చర్ సిస్టమ్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా సెపరేట్ కోర్సెస్. ఏమున్నాయి, ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తున్నాయి? సాఫ్ట్వేర్ లో సివిల్ వాళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? సాఫ్ట్వేర్ అన్న, ఐటీ అనలేదు. ఐటీ అంటే మళ్ళీ అది సర్వీస్ బేస్డ్ అయిపోతుంది. సర్వీస్ బేస్డ్ నాకు వద్దు. ఇన్ఫోసిస్, నిపుణ, టెక్ మహీంద్రా అవన్నీ సర్వీస్ బేస్డ్ నాకు వద్దు. ఆ సర్వీస్ సెక్టరే నాకు వద్దు. నాకు ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. ఐ నీడ్ ఎ ప్రోడక్ట్ డిజైనింగ్, ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. Guys, understanding or not? Right. Anyways, see here, like Bombardier Transportation, Reliance Power, Mitsubishi Electric, Torrent Power, Suzlon Energy, and many more. Sarema, Electronics and Communication, General Electric, Texas Instruments, Apple, Google Hardware, Robert Bosch India, okay, OEN Electromechanical, Amazon, Analog Devices, Cisco, Qualcomm, ON Semiconductors, Microsoft, National Instruments, Dell, Embedded Systems and Solutions, Ericsson, Tata Steel, Mercedes-Benz, Lattice Semiconductors, Hewlett-Packard, HP, Mechanical Engineering, Tata Power, Tata Group, Kirloskar, Ashok Leyland, Thermax, L&T, Ashok Leyland, Thermax, L&T, Skoda, Mercedes-Benz, Porsche, MRF, Siemens, Adani Power, Reliance Power, Esser, Swing Stater, Aditya Birla Group, Punch Lloyd, Bosch India, General Motors, BMW, Honda, Airbus, ATR, Boeing, Bombardier, many more companies we have here. Civil Engineering, L&T, Tata Projects, Gaman India, Punch Lloyd, Metro Tunneling Group, Unitech, SR Group, Hindustan Constructions, JP Group, Reliance Infrastructure, Lanco Infratech, Afcons, Simplex, NCC, IVR Steel Infrastructures, GMR Group, GVK Group, Mahindra & Mahindra, Tata Steel, Zindal Steel, JSW Steel, many more. JSW, Tata Steel, rocking like anything, no doubt. Okay, very great companies. Computer Science and Information Technology. Okay, right. You have like Microsoft, Google, Amazon, Cisco, Qualcomm, EMC, BMC, Oracle, PayPal, Hewlett-Packard, Deloitte,
Flipkart, Apple, Intel Software, Micron Tech Software, Samsung Research and Development, AQR, International Business Machine, IBM, Siemens, many more companies. You know, in one of my favorite universities, campus placements happened here. So I'm showing that campus placements, okay? By that you will get some clarity. ఏ బ్రాంచ్ గా బ్రాంచ్ వాళ్ళు స్నాప్ షాట్స్ తీసేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, అలాగే యునో ఇఫ్ యూ గో టు టాప్ యూనివర్సిటీస్ నాన్న, ఆ టాప్ యూనివర్సిటీస్ లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ బ్రాంచ్. EEE is a branch. Electronics and instrumentation is a branch. Combining all the three branches is a department. Electrical engineering department. Okay, Nama? So this is the department, electrical engineering, and ECE, EEE and instrumentation. Nana, students, ECE, EEE instrumentation around unte snapshot తీసుకోండి. First page. చూడండి అక్కడ AMD, అడ్వాన్స్డ్ మైక్రాన్ డివైసెస్ డిజైన్ ఇంజనీర్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్, అనలాగ్ డివైసెస్ డిజైన్ ఇంజనీర్, ఆడియో ప్రాసెసింగ్ అండ్ కనెక్టివిటీ అప్లికేషన్స్ ఇంజనీర్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ రేడార్ టెక్నాలజీ. ఇది లెవెల్ ఆఫ్ జాబ్స్ అంటే. సిస్కో హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్. ఫస్ట్ పేజ్ అమ్మ ఇది. సెకండ్ పేజ్ సిట్రిక్స్, చెప్పే కదా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్. కంప్యూటర్ సైన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, దే రిక్రూట్ యూ. ఎందుకంటే టు డెవలప్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్గరిథం దే నీడ్ ఎ హార్డ్వేర్ సపోర్ట్, దే రిక్రూట్ యూ. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ యూ హ్యావ్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్స్, గూగుల్, గోల్డ్మెన్ సాట్స్, గూగుల్, HCL, like Indegenai, Intel Technology, Indian Space Research Organization, Jaguar Land Rover, Micron Technology, IC Design Verification Engineer. అది జాబ్స్ చూడండి. స్నాప్షాట్ తీసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మైక్రాన్ టెక్నాలజీ, మైక్రోసాఫ్ట్, పేపాల్, ఆన్ సెమీకండక్టర్స్, ఆరకిల్, నివిడియా, క్వాల్కమ్, రిలయన్స్, రివిగో, సామ్సంగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Texas Instruments, Wipro Technologies, Wattusa Corporation, Zensar Technologies, Robot Bosch, many more companies. ఇలా మీరు కౌంట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 65 to 70 వస్తాయి. 65 to 70 ఆల్మోస్ట్ అమ్మా. ఎక్సలెంట్ కదా. లీస్ట్ ప్యాకేజ్ 7 లక్షలు అంట, హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ 39 లక్షలు అంట, యావరేజ్ ప్యాకేజ్ 19 లక్షలు అంట. మీరేమో బయటకు వచ్చి మాకు జాబ్స్ లేవు అంటున్నారు. అద్భుతం కదా. నైస్, వెరీ నైస్. ఓకే, సరే ఇది ECE EEE ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. సరే, నెక్స్ట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సరే, చెక్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నాన్న, ఇది ఫస్ట్ పేజ్ అమ్మా. See the least package 5.25 lakhs, highest package 17.5 lakhs, average package 12 lakhs. Freshers, civil engineering freshers. వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మాకు జాబ్స్ లేవు, నువ్వు CSE లో జాయిన్ అవ్వరా అంటున్నావు. అమ్మా ఇందాక చెప్పింది అదే, ఎవ్రీ బ్రాంచ్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ప్యాకేజ్. 12 లక్షలు అంటే యావరేజ్ ప్యాకేజ్ తక్కువ నాన్న నీకు. ఏమన్నా నాట్ కటింగ్. సరే, ఎన్ని కంపెనీస్? ఫస్ట్ పేజ్ ఇది, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్. 4 pages. ఇది కౌంట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 45 నుంచి 50 రేంజ్ లో ఉంటాయి. 45 to 50. మీరు స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. ఫస్ట్, సెకండ్ అమ్మా, థర్డ్, ఫోర్త్. రైట్ అన్న. సివిల్ సరే, చాలా టాప్ కంపెనీస్ అయ్యా. టాటా ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటి, థాట్ అండ్ థామస్ ఎట్టి ఇండియా గ్రూప్ ఒకటి, వేదాంత్ ఒకటి, VMS కన్సల్టెంట్స్ ఒకటి, విప్రో టెక్నాలజీస్ ఒకటి. రైట్, లైక్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్. వీ హ్యావ్ కుబ్రిక్ ఒకటి, కొటక్ సెక్యూరిటీస్ ఒకటి, వెరీ గుడ్ కంపెనీస్. ఓకే, చెప్పే 4 కంపెనీస్ ప్రీమియం కంపెనీస్. సరే, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్స్ ఓకే. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇది బ్రాండ్. అంటే ఎందుకు బ్రాండ్ అంటున్నాను తెలుసు కదా, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ IT సెక్టర్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, లైక్ 3 lakhs 4 lakhs దే ఆర్ గెటింగ్ జాబ్. నాకు అర్థం కాని క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ద వరల్డ్ ఈజ్ రన్నింగ్ విత్ టెక్నాలజీ. తెలుసా మీకు ఆ విషయం? ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, మెయిన్ గా టెక్నాలజీ చెప్పాలంటే. టెక్నాలజీ ఈజ్ అ ఫ్యూచర్, అందులో డౌటే లేదు. నీకు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనుకోండి, IoT అనుకోండి, 5G టెక్నాలజీ అనుకోండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్, రోబాటిక్స్ అనుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనుకోండి, మషిన్ లెర్నింగ్ అనుకోండి. ఇది కదా టెక్నాలజీ ఫ్యూచర్ అంతా, అవునా? ఆ టెక్నాలజీ రన్ అవుతున్న సిస్టమ్ లో కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు 3 లక్షలకి 3.5 లక్షలకి జాబ్లు వస్తున్నాయంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది నాకు నిజంగా. ఏది టెక్నాలజీ, ఏది నువ్వున్న సిచ్యువేషన్? ఇక్కడ చూడు, కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి లీస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత? 9 లక్షలు, హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ 1,33 లక్షలు, యావరేజ్ ప్యాకేజ్ 24 లక్షలు. నువ్వు కష్టపడేది 3 లక్షలకి. బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తున్నావు తెలుసా నువ్వు? ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెషర్. ఫ్రెషర్స్ ఎంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తారా? కరెక్టే, మీరే కదా. యూనివర్సిటీ నుంచి కిందకు వచ్చింది. వీళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కదా, వీళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కదా. ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్. నో, మీరు టెక్నాలజీకి చాలా దూరంగా ఉన్నారు. థింక్ బియాండ్ ద b.tech. నేను ఇందాక మీకు స్లైడ్ కూడా చూపించా. థింక్ బియాండ్ ద b.tech. 70% కోసమే చదవంటారా b.tech? ఎక్కువ వద్దురా.
ఎవరికరా 80% కావాలి? ఏం చేసుకుంటావురా పర్సంటేజ్ నువ్వు? 70% నువ్వు బట్టి కొడతావా? ఏం చేస్తావు? నాకు 70% ఇనఫ్, చాలు, నువ్వు సేఫ్. ఇక మిగతా పర్సంటేజ్ తెచ్చుకోవడానికి టైం ఉంది చూసావా? ఆ టైం టెక్నాలజీ నేర్చుకో. ఆ టైం అంతా టెక్నాలజీకి స్పెండ్ చేయాలి. అంతేగాని ఎందుకురా పర్సంటేజెస్ నాకు? దట్స్ నాన్ సెన్స్. బయటకు వచ్చాడా టెస్ట్ ఎగ్జామ్ కోసం చదివి ఇన్ని రోజులు, ఇంకెన్నేళ్ళు చదువుతాను ఎగ్జామ్ కోసం? కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ప్లీజ్ డియర్. ఓకే, ద వరల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇక కంపెనీస్ చూడు, అమెజాన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజిన్, అది జాబ్ అంటే. ఓకే, ఇక చూడు ఒకసారి ఇన్ఫోసిస్ కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా? ఇక చూడు, కోడ్ ఆస్ట్రా, సిట్రిక్స్, కోడ్ ఆస్ట్రా ఒకటి, ఫ్లిప్కార్ట్ ఒకటి, కోహెసిటీ ఒకటి. లైక్ హ్యావ్ యు సీన్ ఎనీ ఇన్ఫోసిస్? నో. ఇన్ఫోసిస్ ఉంది ఎక్కడ? పోనీ చూడు. No. Micron Technology, software engineer. Micron Technology, firmware engineer. Indeed India, software engineer. IBM, HCL, Microsoft, Myntra, Nutronics, Oracle, PayPal, Rubrik. కనిపిస్తుందమ్మా ఇన్ఫోసిస్ ఏమన్నా? సరే, ఇన్ఫోసిస్ ఉంది ఇక్కడ. సామ్సంగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సాప్, స్ప్రింక్లర్, స్టార్ ఇండియా, వీమార్క్. చూసారు జాబ్? టాప్ కోడర్ అంట. కోడింగ్ వచ్చా? కోడింగ్ మీకు అసలు ఐడియా ఉందా? ఎప్పటికి నేర్చుకుంటారు మీరు? సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతుంది, ఎప్పటికి నేర్చుకుంటారు మీరు? సిలబస్ లేదంటావా? ఇంటర్వ్యూలో అలాగే అంటావు, సిలబస్ లేదు సార్ మాకని. జస్ట్ యూబర్, ఐ మీన్ టు సే డేటా సైంటిస్ట్. ఐడియా ఉంది అసలు జాబ్ ఎలా ఉంటుంది? డేటా సైంటిస్ట్. ఈ 4 pages ఎక్కడైనా చూసావా? ఇన్ఫోసిస్, నిపుణ, టెక్ మహీంద్ర, టీసీఎస్, విప్రో, కాగ్నిజెంట్, క్యాప్ జెమినై చూసావా? ఇక్కడ లేదు. అవన్నీ సర్వీస్ బేస్డ్ రా, ఐటీ సర్వీస్. అది నాకు కావాల్సింది సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ, ఐటీ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కాదు. మీ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో కూడా రాస్తారు వాళ్ళు ఆ కంపెనీ పేరు చెప్పి కింద ఐటీ సర్వీస్ అని. జస్ట్ టైం పాస్కి వెళ్ళి అంతే. ఇంటర్వ్యూకి నామకే వాస్తే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళు. జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వాలా లేదా అన్నది మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి డిసైడ్ అవ్వండి ప్లీజ్. నా పర్సనల్ అపీల్ అనుకోండి ఇది. ఓకే, మీ లైఫ్ ఇది. మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ యూ షుడ్ గెట్ మోర్ దాన్ 10 lakhs ప్యాకేజ్. దట్ ఈస్ యువర్ క్యాలిబర్, ఐ బిలీవ్. For that purpose, at least try from today. But if you're loving to get a job of 3 lakhs, ఎందుకంటే కొంతమందికి ఫ్యామిలీ, ఇంట్లో పేరెంట్స్ కి చెప్పాలి నేను క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందమ్మా అని. వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి మా ఓడి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ సెలెక్ట్ అయ్యాడని. ఆ పరువు కోసం బ్రతుకుతారు. మరి అది ఏంటో నాకు అర్థం కాదు. దానికోసం బతికేస్తున్నారు అందరూ. మిగతా వాడు వావ్ అంటే వీడి కంటి నిండిపోద్ది. ఐఎమ్ నాట్ రియల్ అండర్స్టాండింగ్ దట్. సొసైటీ కోసం కాదయ్యా, నీ కోసం బ్రతుకు ఫస్ట్. టుమారో ఇఫ్ యూ ఎర్న్ 15 lakhs ప్యాకేజ్, అది కావాల్సింది. అప్పుడు నువ్వు చెప్పుకోకర్లే వాడే వచ్చి అంటాడు వీడిని చూసి నేర్చుకో అని. 15 lakhs ప్యాకేజ్, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? అంటే నీకు ధైర్యం ఏంటి అంటే నీ చదువు, నీ టెక్నాలజీ. గైస్, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? అర్థం చేసుకున్నాను. థింక్ బియాండ్ ద బీటెక్ కేర్, థింక్ బియాండ్ ద బీటెక్. ఓకే, సో యూర్ ఫ్రమ్ విజయవాడ, అవునా? అమ్మవారి కొండ అక్కడే ఉంది, మహాసరస్వతి, మహాకనకదుర్గ. ఎంజాయ్ రా. మీకేంటిరా ధైర్యం? మీకేంటి ధైర్యం? ఉండాలి మీకు. అస్సలు భయపడద్దు, ఫ్యూచర్ మీదే. అలాగే మెకానికల్ చెక్ చేసుకో ఒకసారి. ఈ మెకానికల్ కంపెనీస్ చూసి మైండ్ నాకు కొన్ని రోజులు వర్క్ చేయలేదు. ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి తెలుసా? చెక్ చేసుకో ఒకసారి. ఫస్ట్ పేజ్ ఇది, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్, ఫిఫ్త్ పేజ్, సిక్స్త్ పేజ్, సెవెంత్ పేజ్, 7.5 pages. అన్ని బ్రాంచెస్ కంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయంటే ఒక మెకానికలే. వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు మాకు జాబ్స్ లేవు అని. మెకానికల్ జాబ్స్ లేవు, మెకానికల్లో జాబ్స్ లేవు. దట్స్ వై వి గో ఫర్ సిఎస్సి. అది వాళ్ళు చెప్పే పాయింట్. ఐ థింక్ మీకు అన్ని బ్రాంచెస్ నేను సాటిస్ఫై చేస్తున్నానమ్మా. ఇక చూడు, లోయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎన్ని కంపెనీస్ తెలుసా? ఫోటోలు తీసుకో, మెకానికల్ ఫోటోలు తీసుకో. ఫస్ట్ పేజ్ ఇది, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్. విన్నారా పేరు పోనీ? ఫిన్ మెకానిక్స్ అని. సర్లేండి, నెక్స్ట్. ఇది ఐడియా ఉందా? జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ 1,40,40,00,000 కార్. అది మినిమం కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1,40,40,00,000. అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబాటిక్స్, మీకు జాబ్ అందులో. సర్లేండి, log9 మెటీరియల్స్ విన్నారా? మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, సైంటిఫిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. అది అద్భుతమైన కంపెనీ. మహీంద్రా ఐడియా ఉందా? ఎంఆర్ఎఫ్ ఐడియా ఉందా? ఫిలిప్స్ ఐడియా ఉందా? రైట్, గుడ్. పోనీ ఇది ఐడియా ఉందా? రోల్స్ రాయ్స్ కార్ ఐడియా ఉందా నీకు? ఎస్, గుడ్. రివిగో ఐడియా ఉందా? రెనాల్ట్ నిస్సాన్ ఐడియా ఉందా? రైట్, తెలియాలి స్టూడెంట్స్ కి. మెకానికల్ తీసుకోండి స్నాప్ షాట్స్. రైట్, దట్స్ రైట్. ఎన్ని కంపెనీస్ తెలుసా? ఆల్మోస్ట్ మీరు కౌంట్ చేస్తే మోర్ దాన్ 100 ఉంటాయి. సరే, 90 to 100 అనుకోండి. 90 to 100 రేంజ్ అనుకోండి. ఎంత లీస్ట్ ప్యాకేజ్ మీకు ఇచ్చేది? 5 lakhs. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ 31 lakhs. యావరేజ్ ఎంత? 12 lakhs.
12 లక్షల యావరేజ్ ప్యాకేజ్. 90 కంపెనీలు ఆల్మోస్ట్ లీస్ట్ ప్యాకేజ్ 5 lakhs ఇస్తున్నాయి, యావరేజ్ 12 lakhs ఇస్తున్నాయి. హౌ డేర్ యూ టు సే వీ డోంట్ హ్యావ్ జాబ్స్? యా, ఇప్పుడు నా ప్లాన్ డి ఏంటి వినండి అమ్మ జాగ్రత్తగా. ఈ కంపెనీస్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి, అది నా ప్లాన్ డి. ఇట్స్ ఓకే, బికాస్ ప్లాన్ ఏ మిస్ అయ్యా, ప్లాన్ బి మిస్ అయ్యా, ప్లాన్ సి మిస్ అయ్యా. సో ప్లాన్ డి ఇది తప్ప నాకు వేరే ఆప్షన్ తక్కువ ఇంకా. సో వాట్ ఈస్ మై ప్లాన్ డి అంటే ఆన్సర్ చెప్తున్నా వినండి. లిస్ట్ అవుట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా, లిస్ట్ అవుట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇండియా, లిస్ట్ అవుట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా, లిస్ట్ అవుట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇండియా which has campus placements for mechanical engineering, civil engineering, electronics and communication engineering, electrical engineering, instrumentation engineering, computer science engineering. ఏ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్? ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, కోర్ కంపెనీస్, ప్రీమియం కంపెనీస్, అంతే. అంటే గివింగ్ ఏ గుడ్ ప్యాకేజ్. 5 లక్షలకి నా ప్యాకేజ్ తక్కువ, అలాంటి కంపెనీస్ కావాలి. ఆ యూనివర్సిటీస్ లిస్ట్ ఒక 20 నుంచి 25 గ్యాదర్ చేయండి. 20 to 25 యూనివర్సిటీస్ లిస్ట్ గ్యాదర్ చేయండి. లైక్ ఐఐఎస్సి బెంగళూరు, టాప్ 7 IITs, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్, టాప్ NITs, ఇలా ఐ జస్ట్ డోంట్ కేర్. 20 to 25 యూనివర్సిటీస్ గ్యాదర్ చేయండి. Try to get admission in those universities for post graduation. Try to get admission in those universities for post graduation. Post graduation ante you have M.tech. M.tech is for 2 years program. M.tech is for 2 years program, whereas MS is for 2.5 or 3 years program, which is nothing but post graduation. MS ante research oriented, M.tech is a technical oriented programs. Our top universities lo try to do post graduation in those universities. Then these companies are coming for campus placements kada, your life going to get settled. Adi plan D. Sir, entrance exam untunda? Yes. What is that? GATE exam, graduate aptitude test in engineering. And a plan D lo kuda I need what exam? GATE exam. Sir, if I get less marks in GATE exam or if I fail in GATE exam, no problem. Enduku sir? There are some universities conducting separate exam other than GATE, like IIIT Hyderabad. అలాగే బిట్స్ ఐడియా ఉందా? బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బిట్స్ పిలాని, గోవా, హైదరాబాద్. అలాగే IIIT ఢిల్లీ, ఇంద్రప్రస్థాన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఒకసారి బ్యాక్ టెస్ట్ చేసుకోండి. అలాగే బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్, న్యూక్లియర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. గేటే కాదు, దే ఆర్ కండక్టింగ్ సెపరేట్ ఎగ్జామ్. అలా అదర్ దాన్ గేట్ యూ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జామ్స్. యూ కెన్ రైట్ దోస్ ఎగ్జామ్స్ వేర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ కెరీర్ విత్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ ప్యాకేజ్. ఇదే కాదమ్మా, యు నో లైక్ some of the world class top grade universities in Germany, some of the world class top grade universities in Singapore, they're accepting GATE exam. మర్చిపోకుండా రాయండి. ఇవి కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి. ప్లాన్ ఈ అనుకో, గోయింగ్ అబ్రాడ్. ఓకే, సో జర్మనీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అమ్మా. అమెరికాలో లాగా 25 లక్షలు 30 లక్షలు కట్టక్కల్లా. ఇన్ ద జర్మనీ ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. ఇది ప్లాన్ ఈ అనుకోండి. ఐ హావ్ వన్ మోర్ ప్లాన్, ప్లాన్ ఎఫ్. ఏంటది? జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్స్ అంటారు దీన్ని. విన్నారా? జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్స్ అనమాట. నిటి ముంబై నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అంట. ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్. 2 years మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. సూపర్ కదా, జాబ్ ఓరియంటెడ్ ఇది. ఓకే, సో లైక్ GATE exam compulsory. They're asking GATE exam, my dear students. And you know, 2018-20 batch campus placements only have a placements here. 2018-20 batch average package 20.88 lakhs, highest package 58.24 lakhs. Anni lakshallone super courses anni. Okay, idi plan F anukondi. Ala you have multiple plans to plan your career in a proper way. As my target is minimum 7 lakhs package, I should start my career, as I already discussed. Inni plans make success avvalante there are 2 exams. One is engineering services, other is GATE exam. For that, as I discussed, we have ACE Academy here. You know, dear, ACE Academy, as I discussed, like since 1995 we are running this. Nana ACE Academy lo classroom coaching undi, but because of pandemic we are not running that. Live classes we have and deep learn video recorded classes we have. If you want to access the recorded classes, idu oka snapshot teeskondi. If you want to access video recorded classes, go to Google Play Store and download the app Deep Learn. Deep Learn and oka app ni download cheskondi, Android app. Okay, so which can play in mobile or a tab, Android device unte chalu. There are some demo videos. Logo ela untadamma. Okay, there are some demo videos. Go through the demo videos. If you love the technology what we have used, glassboard, smartboard, vacuum, like the different technologies we have used, if you love the technology, then go for subscription. Subscription is the tuition fees you're paying for the Deep Learn, for the ACE Academy. That's it.
as I told, more than 100 exams we are conducting. It is 116 exams. And while listening the videos, if you're getting any doubt, Nana, videos into GATE exam syllabus, engineering services syllabus, right? If you're getting any doubt, a separate feature we have, in this separate feature, ask an expert. There you can express whatever doubt you have. Then faculty will be giving reply almost within 12 hours. Not only that, faculties are coming live to clarify your doubts. Okay, Nama? Allah, we are giving interview guidance also, as I discussed, stage 3, which is interview, personality test. Right, Nana? Allah, ACE Academy is always there with you, dear. Okay, so what should I discuss about ACE Academy, dear? The previous success rate, previous engineering services, and previous 2021 GATE top success ranking. Everything, just go through this official website. You'll get a clear information. This is the mail ID. These are the contact numbers. You can communicate with them. They'll guide you in a proper way. Marketing head and assistant marketing head of Total ACE Academy Pan India. Okay, Nana? Alage, as you attended this webinar, this is the gift we are giving. In the deep learn, if you love that deep learn, if you love to subscribe that deep learn, use this code Trinath10. Trinath10 on a code వాడండి. You'll be getting instantly 10% discount. Instantly 10% discount. ఇది కూడా snapshot తీసుకోండి. ఓకేనమ్మా? So this is what I want to share with you. So I hope I discussed maximum within 1.5 hours in the given time, I believe. Okay, plan A, B, C, D, E. ఇలా ఇంకా చాలా plans ఉంటాయి. But once you love to join this GATE or engineering services, dear, then no doubt faculties can give further more plans based on their experience. Okay, Nama? So anyways, thank you so much for the college management for giving a great chance. Thank you so much, my dear boys and girls, for listening this webinar. 1.5 hours, not a joke. That's what I understand. You belong to second years. Second years ki sadanga interest undadu, but you have this much interest ante that shows. God bless you. నేను అందుకే చాలా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేశానమ్మా ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇట్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, Nana. My dear boys and girls, have a healthy and wealthy future. And Arun, thank you so much for conducting such a wonderful session. Yeah, Arun, continue, Amma. Thank you, sir. Thanks to TPO, sir, for giving this opportunity to conduct a webinar session in the campus. Obviously, we have great personality to guide students in